Бог робить у всесвіті, у вселенні. So we looked at that relationship of history and the Bible. Розглянули цей зв'язок історії і Біблії. I also mentioned the importance of covenants. В кінці ми розглянули важливість завітів. We mentioned that covenants are legally binding documents. Ми згадали, що завіт – це юридично скріплений документ. They were as common in the ancient world as contracts are today. In fact, they're a contract. Вони були настільки поширеними в тому стародавньому світі, наскільки поширеними в нашому світі є, наприклад, контракт. They're agreements between two parties. Це якась згода між двома сторонами. They can be a pact or a treaty Це може бути between пакт чи договір. even within tribes or nations. Не лише між особистостями, але навіть між якимись колінами чи народами. And the major characteristic of a covenant is it specifies what the parties are to do. І основна характеристика завіту – це він конкретизує, що кожна сторона зобов'язана виконувати. So when you enter into a legal document, you are required to perform certain things. Коли ти підписуєш цей законний документ, то це означає, що ти маєш діяти, чиняти певним чином. The interesting thing is God chose, not because he had to, but God chose to enter into contract. Цікаво те, ми згадали, що Бог вибрав вступити в відносини, в контракт з людьми. Йому не треба було. God in fact binds himself legally in a barit or a contract. Бог сам себе зобов'язує по закону, ніби юридично в цей контракт. Сам себе туди в це рабство заводить. God doesn't have to do anything for Богові mankind. нічого не треба робити. Його ніхто ні до чого не зобов'язує. He has no obligation to Його us. немає зобов'язань до нас. But by choice, he chose to go into a За своїм covenant. вибором він захотів вступити в цей завіт. So that's where we left off yesterday. So let's pick up and continue. На цьому ми вчора завершили, і з цього ми продовжуємо сьогодні. And I'd like to discuss a little bit of narrative literature. We talked about this relationship between the Bible and history. Сьогодні я хочу почати з опису чи обговорення наративної літератури або література-оповідь. Another reason these historical events are important. Ще одна причина, чому ці історичні події такі важливі. Just because of the emphasis of Scripture. Через наголос Святого Письма. And if you study the Bible, you're going to notice that there's a particular literary form that is the dominant literary form. Якщо вивчати, глибоко занурюватись в Писання, ви побачите, що є одна така домінантна літературна форма. We could spend an hour in this area, but let me just briefly mention to emphasize the importance. Ми далі будемо більше в деталях це говорити, але я вам хочу коротко наголосити на важливості цього оповідь сама яка. About 40% of the Bible is written in this literary form called narrative. Майже 40% усієї Біблії написана у цій літературній формі, яка називається оповідь, наратив, розумне слово, але другим словом це розповідь або оповідь. Now the Bible uses many literary forms. В Біблії включені різні літературні форми або жанри. Or genre, is the way others describe it. But the prominent and the most common is narrative. Але найбільш поширена, яка займає найбільшу частку Біблії, це оповідь або повіствування, або наратив називається. Over 40% of both New Testament and Old Testament is written in narrative. Більш ніж 40% Старого і Нового Заповіту написані в цій літературній формі повіствування, оповідь. And more specifically, there's different forms of narrative, but the biblical narrative is historical. Є різні види цього повіствування, наративу, але біблійний наратив історичний.
which is different from other kinds of narrative that other books may choose to use. Історична оповідь або розповідь відрізняється від інших оповідей, в яких написані інші книжки. And by the way, I'm noticing some of you are taking notes, and that's good. But Я зауважу, що дехто з вас пише to help you with your notes, але щоб вам допомогти з вашим конспектом. much of what I'm saying in brief form are in your notes that were passed out. Багато з того, що я розповідаю, коротко написано в цих конспектах. In fact, I think we are on page. Is this the page or is it Page 3? No, it's page 2? на четвертій сторінці, page 4. Page 4. So you can follow along in the notes and then add your own. Слідувати в конспекті і дописувати своє. So what is narrative literature? Що таке наративна література або література оповіді? And when we speak of the Bible, what is historical narrative? Коли ми говоримо про Біблію, що таке історичний наратив? It's God's view of historical events. Божий погляд на історичні події. Narrative also is very selective. It is always selective. Наратив або оповіді завжди дуже вибіркова. Вона вибирає, що ж вона буде описувати. Even secular narrative never is always selective. It just selects the events that are important to the Навіть writer. світський наратив теж вибірковий. Не все описується, що сталося, тільки вибирається те, що їм важливе. So also you'll notice in many of the events that are recorded, Ви зауважите, що в багатьох подіях, які записані в Біблії, we only have what God has chosen to present in His Word. ми лише бачимо, читаємо те, що Бог вибрав, що в Його слові буде написано. So what is narrative literature? Що таке наративна література? Very simply, it is the presentation of history or events Дуже коротко вона подає історію або подію in a story form. в формі повісті, розповіді. When you read the Bible or when you read narrative, Коли ви читаєте Біблію або читаєте наратив, narrative is intended to give you a sense of being where the event is taking place. наратив, він написаний таким чином, що він вам дає відчуття, як ви ніби участвуєте в цій історії. Ви бачите цю історію всередині. Narrative gives you the sense of experiencing what all of the characters are experiencing. Наратив вам дає відчуття, що ніби ви маєте такий самий досвід, проходите все те саме, що ці герої цієї історії. That's why in narrative you'll have a little introduction that kind of sets the stage for the Тому в narrative. наративі у вас завжди буде така починатися з оповіді чи опису, де це відбувається, хто, що і коли. Щоб ви включилися. The narrative will tell you where the events are taking place. Наратив вам буде показувати, де це все відбувається. Tell you a little bit of the circumstances. Які події цьому передували і зараз відбуваються. Only a little bit, just for what you need to be able to put yourself into the story. Просто такий вступ чи опис, щоб ви включилися в цю історію, полинули туди. So when you read narrative, Ви читаєте наратив. imagine yourself sitting with the disciples. Ви себе уявляєте, що ви ніби біля цих учнів Ісусових сидите. Or if you're with Moses, imagine that you're on Mount Sinai with Moses. Або що, коли ви читаєте про Мойсея, ви уявляєте, що ви на горі Сінай там разом з ним If знаходитесь. you can imagine yourself in the story, that'll give you a bigger impact in understanding. Якщо ви можете уявити себе, що ви в цій історії теж берете участь, це на вас зробить більший вплив. So narrative gives the reader the sense of being there. Наратив дає читачу таке відчуття, що я теж включений в цю історію, я там теж беру участь. He wants us to experience the same things that the characters in the narrative are experiencing. Автор цього наративу хоче, щоб ми
мали той самий досвід, відчували все те, що герої в цій оповіді відчувають. I mention this because narrative is very, very important in terms of biblical literature. Я на цьому всьому наголошую вам, тому що наратив, оповідь дуже важлива в Біблії. In fact, the Bible as a whole presents a large or mega narrative. Біблія вся з собою представляє такий великий, або називається метанаратив, тобто це все одна велика оповідь. There are many individual stories. Вона включає в себе багато індивідуальних історій окремих. Very many individual narratives. Дуже багато маленьких наративчиків, оповідей. But together they combine to give one big story of what God is doing in the universe. Але всі разом скомбіновані, вони дають одну велику історію, одну велику оповідь, що Бог робить для Всесвіту. So the events of the Bible are not isolated and separate events. Тому всі ці події, які описані в Біблії, це не просто якісь окремі події, які між собою не пов'язані. They combine to give a bigger story. Вони пов'язуються між собою, щоб створити, сформувати одну велику історію. And that's what I want to do for you is to put these pieces together so that you see the overall flow. Я хочу, щоб як вам допомогти, щоб ви ці всі історії пов'язали між собою, щоб ви побачили всю цю загальну картину, загальний наратив. Of the plan of God and how He is using events to accomplish His goals. Щоб ви побачили план Бога і як Він використовує ці всі історичні події, щоб досягти своїх цілей. So that's a brief description of the biblical narrative. Це дуже короткий опис біблійного наративу. That's going to give us these major events in this big story. Ми будемо розглядати ці основні події у великій історії. This big story gives us a framework for all of what God is doing in the universe. Ця історія нам дасть таку рамку чи підґрунтя для того всього, що Бог робить в Всесвіті. And gives us a framework for all of world history. І дасть нам рамку обравлення всієї світової історії. In fact, this is the biblical foundation for world history. Це біблійне підґрунтя для світової історії. And if you remember simply these events, I'm going to give you about 12 of them. Якщо ви просто запам'ятаєте ці події, ми пройдемо приблизно 12 таких подій. If you can remember that, you have in your mind a thumbnail sketch of all of God's plan for all Якщо of ви us. їх запам'ятаєте, то у вас буде такий ніби скетч всього Божого плану для всієї світової історії. I'm going to give you an overview of that shortly. Я вам дам такий короткий огляд цього, As part of this introduction, як частина цього вступу. and then we will begin looking at each of these events individually. Тоді ми почнемо розглядати кожну з цих подій індивідуально, окремо. Now let me mention, because I mentioned last night, we're also going to talk a little bit about science. Також вчора я вам згадав, що ми будемо говорити трохи про науку. The Bible has a lot to say about science. В Біблії багато насправді всього сказано про науку. But there's a distinction that you need to make Але треба розрізняти. in understanding science that I want to give you. Мати таке розрізнення в розумінні науки, і я вам скажу, що це. I mentioned last night also my background is in the sciences. Вчора я вам казав, що я взагалі науковець за освітою. Not only have I studied the Bible, but all of my life I've studied science. Я не лише Біблію вивчаю, але я все життя і науку вивчаю. There are two major areas of science. Є дві головні такі галузі сфери науки. Now the one that most people are familiar with and most common Одна, яку знають більшість людей, яка більш відома, is called observational science. наблюдаюча наука, тобто наука спостереження. This is what the physicist, the chemist, the biologist do on a daily basis. Це те, чим займаються щодня фізики, біологи, хіміки. They study by making observations Вони вивчають якийсь предмет чи факт, роблячи спостереження. on the natural realm. Вони
спостерігають за якимсь природнім явищем. Now, from the biblical perspective, the natural realm is God's creation. З біблійної перспективи природній світ – це Боже творіння. It won't be described that way in the secular schools. Але в наукових світських колах це так не описується, вони не пишуть, що це Бог створив. We as believers have very little problem with observational science. Ми, як віруючі, в нас не виникає ніяких проблем з цією наукою, яка береться з спостережень. We can make observations and it's not going to tell us anything different than what God has revealed. Ми можемо робити ці спостереження над фізичними явищами, і воно ніяк не буде суперечити тому, що Бог нам виявляє. In fact, we can come as believers to better conclusions. Але ми, як віруючі, можемо навіть кращі висновки з цих спостережень зробити. Because we have the benefit of what the Bible has revealed concerning God as creator. Тому що ми знаємо, що Бог виявив сам стосовно того, що це Він творець і створив. Observational science makes observations in present time. In other words, it's ongoing in present time. Наука, яка базується на спостереженнях, вона робить свої висновки, вона робить висновки в теперішньому часі. От зараз спостерігаєш, зараз зроби висновок. That's the work, physicists, chemists, biologists, the work of Це робота фізиків, хіміків, біологів і так далі. geophysicists, astrophysicists. Геофізиків, астрофізиків. They make observation Вони after роблять observation, спостереження за спостереженням, come to some conclusions, доходять до якогось висновку, test or come up with a test to be able to verify. тестують чи проводять досліди, щоб підтвердити це своє Or to висновок, show the weakness чи of the показати conclusions. слабкість цього висновку і спростувати його. Now there's another branch of science. Є ще одна галузь науки. This is called historical science. Називається вона історична наука. The Bible also tells us about past events. Біблія також нам розповідає про минулі події, що було в минулому. Scientists attempt to reconstruct the events of the past. Науковці намагаються сконструювати, які ж події були в минулому. Now some people simply call that history. Деякі люди просто називають це історія. But history deals also with certain things that have taken place that affect the natural realm. Але історія також залучає в себе деякі речі, деякі події, які так вплинули на світ, що фізичний світ помінявся. An example of a branch of historical science is archaeology. Прикладом галузі історичної науки є археологія. The archaeologist digs into a ruin or Археологи роблять ці розкопки, глибоко в землю копають. What he's trying to do is to reconstruct what happened in that particular. Вони хочуть, їхня мета відновити, сконструювати те, що ж було в минулому. He's trying to figure out what happened in the past. Роблячи ці розкопки, вони роблять умовиводи про те, що ж було в минулому. Another example of historical science. Ще один приклад історичної науки. The whole area of criminality or criminology. I'm sorry. Кримінологія. Where a detective is trying to reconstruct what happened and what was the cause of a crime. Коли детектив намагається знайти, хто ж був злочинцем, як цей злочин відбувався. Deals with the past event of, Він має справу в цьому випадку з минулими подіями. in this case, reconstructing a crime scene. І він ніби відновлює, сконструйовує цю сцену злочину. Що ж було? The purpose is to find out who committed the crime. Його ціль – віднайти, хто вчинив злочин. Deals with the past Він event. має справу з минулими подіями. Now we're going to deal in this course with events that took place before there was even writing. Ми в цьому курсі будемо мати справу, будемо говорити про події, які сталися в такому минулому, що навіть ще письмо не було винайдено. For example,
How did the world come about? Наприклад, як світ повстав, з'явився. Today, the popular view is through natural processes of evolution. Зараз найбільш популярна думка – це через натуральні процеси еволюції. But that goes contrary to what the Bible has revealed. Але це протирічить тому, що нам виявляє Писання. We'll look at creation and God as creator. Ми будемо дивитися на творіння і розглядати Бога як Творця. And we can evaluate some of these things scientifically. І ми можемо оцінити ці речі з наукової точки зору. We can look at evidence today, Ми можемо подивитися на докази сьогодні. like the archaeologist, Наприклад, археологічні докази. like he looks at the pottery, the arrowheads, the things that are left in a mound. Як, наприклад, археологи дивляться на ці ареопаги, на всякі залишки, скам'янілості і так далі. He can come to some conclusions. І коли він робить ці розкопки, він доходить до якогось висновку. So also we can look at evidence of a Genesis flood, for example. Можемо дивитися на докази потопу, який описаний в Бутті. In fact, there is overwhelming scientific evidence for the Genesis flood. Є просто всеохоплюючі такі наукові докази того, що цей Ноїв потоп відбувся, що він був. Це справді історична подія. The secular world denies even the existence of the Genesis flood. Але світська наука навіть відкидає існування цього потопу, який описаний в Бутті. Вони кажуть, що не було. This will be one of the major events that we will look at. Це буде одна з ключових подій, на яку ми будемо звертати увагу. That deals with the area of historical science. І це сфера історичної науки, ці всі речі. Historical science deals with the traces or the data that is left behind by an event. Історична наука відсліджує минуле, те, що залишились, ті факти, які залишились з минулого. It can include eyewitness accounts. Вона може включати записи свідків. It can be documents. Чи це можуть бути якісь документи? In the case of criminology, it is bullet holes and blood. В кримінології це можуть бути якісь речові докази, кров там чи пулі. In terms of archaeology, it might be pottery, it might be arrowheads, it might be clothing. В археології це може бути залишки одягу чи якісь глечики там старовинні. Might be bones for the archaeologist. Кістки. These are the traces that are left behind by the event. Це залишки, які лишилися після якоїсь події. No one has a time machine. Ні в кого немає машини часу. You can't go back and observe those events. Не можна повернутися в минуле і стати спостерігачем цих подій. That's the difference between observational science, that you can make observations В цьому today, і різниця між наукою, яка наука спостереження, коли ти спостерігаєш зараз в теперішньому часі. Historical science can't observe the event. Історична наука не може спостерігати за тим явищем. You can only observe what is left as a result of that event. Можна лише спостерігати за тими залишками, слідами, які лишилися після того минулої події. So what is a fact in historical science? Який же ж факт в історичній науці? You have the data. Є дані. The data includes these traces of the event. Дані включаються в сліди, залишені якоюсь минулою подією. And in order to come to a historical fact, І щоб дійти до історичного факту, you need that data or those traces. треба взяти ці дані або ці залишки минулої події. And this is extremely important. Make sure you Це дуже важливо. Зауважте це, запам'ятайте. You have the interpretation of the data. І ви маєте включити чи залучити тлумачення цих даних. The reason this is important Чому це так важливо? is because this is where we differ with the unbelieving world. Тому що в цьому моменті ми відрізняємося
відрізняємося від невіруючого світу. We're going to look at the same data that is available to the unbeliever. Ми як віруючі, будемо дивитися на ті ж самі дані, на які дивляться і невіруючі. But we're going to come to different conclusions Але ми дійдемо до інших висновків. because we have available to us more data than the unbeliever. Тому що ми в своєму розпорядженні маємо більше даних і фактів, ніж невіруючі. For example, the Genesis flood, we have the revelation that God has given us. Наприклад, події Ноєвого потопу нам дав Бог відкриття. And now we can have a better view of the same data. І тепер ми можемо мати кращий погляд на ті ж самі дані. And come to a different І conclusion. дійти до іншого висновку. And the same goes for the theory of evolution and other areas where the secular world disputes Те ж what we саме, believe. те ж саме стосується і теорії еволюції, і інших сфер, де невіруючі спорять з нами, з тим, що ми віримо. I skipped a slide there, just a little quick review of some of the things I've already mentioned. Я пропускаю деякі слайди, те, що ми вже говорили. But we need to ask the unbeliever the question that God asked Job. Треба невіруючому задавати те питання, яке Бог задав для Йова. In Job 38:4, Йов 38:4. God asks the question, go ahead and read it. Бог запитує, где был ты, когда я закладывал основание мира? In other words, you were not there to make observations. Ти там не був в тому минулому часі, щоб робити спостереження. You don't have enough data to come to the right conclusions concerning the creation. В тебе немає достатньо даних, щоб прийти до правильних висновків стосовно творіння. The only one that was there was God Himself. Єдиний, хто там був, це сам Бог. And all we have is what God has left to reveal what He did. І все, що в нас є, це те, що Бог нам залишив у розповідь, що Він зробив. This is one of the traces, the most important of the traces that are left behind. Це один з тих слідів чи даних, найбільше дані, які Бог залишив. This is data from the only eyewitness of the original Це creation. дані від єдиного свідка, який був там при створенні цього світу. That's why we have a different conclusion than the secular У world. нас і інші висновки, ми приходимо до інших висновків, ніж невіруючі люди. So I've given you kind of a reason why this course is important, Я вам подаю причини, чому цей курс важливий. and the approach that we're taking is an important view І of. підхід, який ми беремо, History. це важливий погляд на історію. Now let me give you a kind of a quick overview of world history, Тепер такий короткий огляд світової історії. and I'm going to contrast the biblical approach or І the я буду inspired view. протиставляти біблійний або богонатхнений підхід. I'm going to contrast the inspired and inerrant view Я буду вам протиставляти богонатхнений і непомильну версію чи погляд на речі with the secular view. і світський погляд. And even in the secular view, you can ask the same question that God asked Job. Навіть в світському погляді чи версії ви можете задавати ті ж самі питання, які Бог задавав для Йова. No unbeliever was there to make observations Жоден concerning early невіруючий history. не був там і не робив спостереження в той же час, коли світ творився. Now I'm going to use a timeline to lay out these events. Я буду використовувати таку лінію, послідовність часу, щоб розміщувати ці всі події. I want to emphasize that these are real historical events. Я хочу наголосити, що це справжні історичні події. The first event, obviously, is creation. Звичайно, перша подія – це творіння. And when I complete this overview that we'll do in a few minutes, І коли я завершу цей огляд,
за декілька хвилин. Then we'll get started on this first major Ми historical почнемо event. з цього першого, з цієї першої основної події. But let's contrast, to start off with, secular history with biblical history. Давайте протиставимо світську історію і біблійну історію. Two different views of world history. Два різних погляди на світову історію. Now, first of all, we can say that history deals with man's actions. Передусім, світська історія, ми можемо сказати, вивчає справи людей, діла людей. Deals with past events, world history. Вивчає лише минулі події. Deals, now world history, I mentioned last night, if you read a book, there's no purpose. They're just random events. Пам'ятаєте, вчора ми говорили, коли ти читаєш про книгу по світовій історії, немає цілі, чому ми її вчимо. Просто подія за подією вчимо. All secular history Вся світська історія is dependent on the conclusions of the human author. залежить від висновків людських авторів. So you have the human interpretation of past Тобто вона events. включає в себе людське тлумачення минулих подій, подій минулого. And in some cases, especially as you go further back in time, І в деяких випадках, особливо якщо ми будемо далі в минуле, becomes more and more speculative. то більше і більше починають включатися людські здогадки. Now, in my country, I don't know if they use this little phrase or not, but I'll use it as an example, maybe not. Okay, just tell me. I'm trying to think. In my country, the news media gives a lot of what we call fake news. В моїй країні, коли йдеться про ЗМІ, засоби масової інформації, нам подається дуже багато фальшивих новин. Фейкових новин. Some things that the media reports are very distorted. Деякі речі, багато речей, які подаються в засобах масової інформації, дуже перекручені. And particularly in the political area, many of these things are totally false. І особливо в політичній сфері багато з того, що говориться, це просто цілковита брехня. So we call it fake news. Тому ми називаємо це фейкові, несправжні новини. So we can describe the secular view of history as fake history. Ми можемо описати цю світську історію як фейкова історія. Now we can contrast that with the biblical view. І ми можемо протиставити її до біблійної історії. Now let me ask you the question. Тепер я хочу вам задати питання. Corresponding to man's actions, what does biblical history give us? Стосовно людських діл людей, що Gives man's actions, right? Що нам говорить біблійна історія? Вона нам подає справи людей. But very importantly, what else? Але що ще? Боже діло. God's word. God's actions. Божі дії. So it also includes what God has done in the universe. Також біблійна історія включає в себе, що Бог зробив в вселенні. Now, biblical history is unique in that not only does it deal with past events, Біблійна історія унікальна в тому, що вона має справу не лише з подіями минулого, but what can we add to the biblical? але з чим вона ще має справу? Past events and Минулі події і future і майбутні events. події. There's no world history from a secular perspective Немає жодної світової історії з світського точки зору, that can predict the future. яка може прогнозувати чи пророкувати про майбутнє. But the future, from God's perspective, is almost no different than the past. Але майбутнє з Божої перспективи майже нічим не відрізняється від минулого. The future includes what God will, in fact, perform, what He will do. Майбутнє включає в себе, що Бог точно зробить. And God has been pleased to tell us lots of detail concerning the future. І Богові до вподоби, Він залюбки нам говорить багато деталей про те, що буде в майбутньому. So we have future events that have not taken place yet. У нас ще є майбутні події, які ще не відбулися, But they are just as certain as the events that have already taken але place. вони точно
відбудуться так само, як і події в минулому. That's one of the unique things about biblical history. Це одна з унікальних речей, які стосуються біблійної історії. Now this is an easy one if it has no purpose, Це secular легкий history. пункт. Якщо світська історія не має цілі, Obviously biblical history то what? звичайно очевидно, що біблійна історія що? Мається. Has the purpose. Has the purpose. In fact, God lays out a purpose for what He's doing in the universe. Бог сам закладає ціль того, що він робить із всесвітом. In fact, we saw that even from the Acts 17 passage. Ми we бачили looked at навіть це last в night. дії 17 розділі, що ми читали вчора. You got it? Okay. So, fifthly, we could say that secular history is human interpretation. По-п'яте, світська історія – це людські здогадки або тлумачення людське. And this is another one that's easy. Biblical history на is what? противагу, біблійна історія – це що? God's interpretation. Боже тлумачення, Божа інтерпретація. In other words, this is the divine perspective. Це божественна перспектива. This is the inerrant perspective. Непомильна, немає ні помилок. The inspired perspective. Богонатхнена перспектива. And rather than being speculative, І вона, це не якісь здогадки, це не те, що ти здогадуєшся. it is inspired and inerrant. You got it, real story. Yeah. And this is real It just history. doesn't coincide. Yeah, I jumped ahead on my slides there. So that's a contrast between the world history you will take at university or Ми high навели school, такий контраст, протиставлення між світською історією, яку зазвичай вивчають в школі, в університеті, and the history that we have presented by Revelation. і історією, як нам Бог її відкриває. So let me just contrast what you will read in a typical secular world history book. Я хочу просто навести протиставлення того, що ви прочитаєте в типовій, типічній книзі по історії. I don't want to spend a lot of time on this. I just want to contrast it. Я не буду дуже багато часу на це відводити, просто вам протиставлення наведу. And I just laid out, I just opened up a typical college world history book. Я просто відкрив якусь типову з коледжа книжку по світовій історії. Some of them will differ a little bit in the dates from Деякі one to the other. книга від книги відрізняється, там дати можуть не збігатися. The book I consulted says that the first Homo sapiens come from Africa. Та книга, яку я відкрив, казала, що перші гомо сапіенси походять з Африки. About 100,000 years ago. Приблизно 100 тисяч років тому з'явилися. Now already we have a problem with chronology. Вже проблема з хронологією. And like I said, some books will put it a little bit before, a little bit after that. Деякі книжки будуть ще ранішу дату давати, деякі чуть-чуть пізніше дата. Homo sapiens entered Europe about 40,000 BC. This is the secular view. Потім гомо сапіенси прийшли в Європу в 40 тисячному році до нашої ери. And we have the Ice Age І з begins цієї події починається close to the льодовий same time період. frame. And by the way, there is a biblical explanation for the Ice Age. І, до речі, для льодовикового періоду є біблійне пояснення. Homo sapiens come to the Americas about 20,000 Далі гомо BC. сапіенси перебралися в Америку через 20 тисяч років. The Ice Age ends, so І what is отут that? закінчується льодовиковий період. First civilization. Потім з'являється перша цивілізація аж там. Oh, what is that? 5,000 BC or so? Десь 5 тисяч років до нашої ери. The what? 5,000. Okay. All right. So let's move along the timeline here. Так, передвинулися чуть-чуть. So this is the Це перша first irrigation in cities, зрошення about в 5,000. містах. The Sumerian culture, about 3,500 BC. Шумерська культура з'явилася десь
3500 років до нашої ери. First Egyptian dynasty, about just before 3000. Єгиптяни, перша династія, десь 3000 років до нашої ери. After that, the Minoans, Потім мінойці з'явилися. Great Pyramids, Велика піраміда. Куфу. Chinese culture, Китайська культура. the Syrians. Асирійці. On the bottom here, I have the biblical chronology using the most conservative time frame. Внизу я вам подаю біблійну хронологію з самого консервативної точки зору. Scientifically, we can defend our biblical chronology. Науково ми можемо захистити нашу біблійну хронологію. In fact, I'm in the process of writing a book that will help Я зараз якраз в процесі написання книги, яка допоможе demonstrate that the biblical chronology is the best chronology. демонструвати, що біблійна хронологія це найчіткіша, найправильніша. So creation, somewhere around 4,100, somewhere in that time frame. Створення світу десь приблизно 4100 років Now, these до are нашої ери. BC numbers. Це все до нашої ери. Genesis flood, about 2500 BC. Потоп десь приблизно 2500 років до нашої ери. The Exodus, 1445 BC. Вихід приблизно 1400 років. And what is that one there? Полон. Oh, the exile. Captivity. Exile. No, exile before that, and Oh, this this is is- the captivity. Captivity here. Okay. Yeah. So this is in contrast to the secular. Це протиставлення до світської хронології. And we can just add some other Phoenician alphabet, Greek alphabet, Фінікійський алфавіт, грецький алфавіт, world religions, світові релігії. the Roman Empire І starts. тут починається Римська імперія. So the top secular history, Зверху це світська історія. in contrast to some of the І major на противагу events. їй основні біблійні події внизу. And we'll look at some of these major events. І ми of будемо biblical history. розглядати оці основні біблійні події. Which one is right? Яка ж з них правильна? I believe we have an inspired version and we can defend it scientifically. and Я вірю, historically. що ми маємо богонатхнену версію, і ми можемо її захистити науково. So let me give you an overview real quickly of the biblical perspective on world history. Тепер я вам хочу дуже дати швидкий, короткий огляд біблійної перспективи на історію світу. And I've got this chart in the form of foundation stones. Ця моя табличка в такій формі створена основоположних каменів. And one of the things you need to notice Треба вам тут зауважити, that as we build stone upon stone коли upon ми stone, будуємо камінь на камені, кладемо, God is working out a plan. Бог пропрацьовує такий план, So виробляє план. these major events are not independent of one another. Ці основні події не просто окремо собі стоять в історії. They're tied together in a plan Вони that всі God has. взаємопов'язані у план, який Бог має. We'll look at the first one as creation. Перша подія створення. That is just as historical as anything that you can think of. Це така ж сама історична подія, як будь-що, що вам приходить на думку. That is just as historical as the founding of Ukraine. Це така ж сама історична подія, як заснування України. It actually took place in time, and we have a chronology. Це подія, яка відбулася в часі, вона вміщена в хронологію. In fact, most of the events in the book of Genesis are closely tied together in a very strict chronology. Події, які описані в бутті, дуже чітко тісно пов'язані між собою в дуже строгій хронології. And all you need is a date that will correspond to a date that we know.
Треба взяти дату, яка буде відповідати даті, яку ми знаємо. And you can come up with specific times for each of these events in the book of Genesis. І можна знайти конкретний час для цих всіх подій, які описані в Бутті. And the Bible gives us all of this data to be able to do that. І Біблія дає нам всі ці дані, щоб ми могли це зробити. We won't have time to develop the chronology, but У нас не буде часу розвивати цю хронологію, we're going to focus mainly on the importance of the events. але ми будемо більше фокусуватися на важливості цих подій. Now, first of all, when God created all things, Коли Бог створив всі речі, it was very good. це було дуже добре. Бог сказав, що це дуже добре. In other words, it was a perfect environment, Це було perfect creation. досконале навколишнє середовище, досконале створіння. But we also know that in Genesis 3, sin entered Але the в universe. Буття 3 розділ гріх входить в цей світ. Sin not only had an effect and an impact on man, Гріх не лише повпливав негативно на людину, but it had an effect on the entire world. але й на весь світ, In fact, it had an impact even on the entire universe. і на всю вселену, весь всесвіт. Physicists observe the effects of the fall of man in astrophysics. Фізики в сфері астрофізики спостерігають негативні наслідки цього гріхопадіння людини, що воно навіть на всесвіт перейшло. Now, the unbeliever doesn't understand the relationship, Невіруючі не розуміють цей зв'язок між гріхопадінням і тим, що відбувається в всесвіті. but the Bible tells us the relationship. Але Біблія нам говорить, In fact, there's що це зв'язок. a New Testament passage Є в Новому заповіті одне місце, that interprets that effect of the fall of яке mankind. тлумачить цей ефект на всесвіт, ефект гріхопадіння. So the original creation it had an effect, or was affected by the sin of man. Першопочаткове це творіння, на нього негативний вплив теж гріхопадіння зробило. So we are living in a fallen world, Ми живемо у гріховному падшому світі, and that is a major historical event. і це основна така історична подія, велика історична We're подія. still living in the creation that God created, Ми досі живемо у творінні, яке створив Бог, but is no longer very good. але це творіння вже не є дуже добре. It was affected by the fall of man. Тому що на нього повпливав гріх людини. And by the way, jumping ahead, І, до речі, забігаючи наперед, part of the plan of God is to restore the creation частина Божого плану відновити творіння to even better than the original creation. до навіть кращого стану, ніж те першопочаткове творіння. That's in the future. І це ще буде в майбутньому. As a result of sin, God judged not only mankind, Як результат гріха, в результаті гріха Бог засудив не лише людство, but brought judgment that affected the world. приніс суд, який повпливав і на світ, суд світу. We have examples of many judgments, but one of the major ones is the Genesis flood. Ми маємо приклади Біблії багатьох різних судів, але один з найбільших – це Ноїв потоп, описаний в Бутті. Not only are we living in a fallen world Ми не лише живемо в падшому гріховному світі, that was originally created by God, який був спочатку створеним, на початку створеним Богом, but scientifically we are living in a post-flood world. але науково ми живемо у світі після потопу. We'll talk about more of that when we talk about the Ми Genesis flood. поговоримо про це більше, коли дійдемо до потопу. Judgment is God dealing with sin. Гріх, суд – це те, як Бог має справу з гріхом. Judgment is God separating that He loves, Суд – це Бог відділяє те, що Він любить, separating from that is destroying that He loves. відділяє те від того, що руйнує те, що Він любить. The Genesis flood is a story of God judging corrupt humanity. Історія потопу – це історія, як Бог засуджує зле, гріховне людство, But it involved the whole creation. але воно включало в себе все творіння.
And it involved the separating out of one family. І ця історія включала в себе відділення однієї сім'ї Along with the pairs of the animals that would repopulate the world. разом з парами тварин, які перенаселять, знову заселять світ. I mentioned that history is always selective. Я вже вам казав, що історія завжди вибіркова, наратив завжди вибірковий. Between the flood and the next major event, we don't have a lot of detail. Між цією великою подією потопом і наступною великою подією немає дуже багато деталей, що відбувалося. But we can add to our foundation stones. Але ми можемо додати до наших цих основоположних каменів. I described the next major event as the scattering. Я наступну таку головну велику подію назвав як розсіяння. Another judgment that God brought. Ще один суд, який Бог приносить. Confusing the languages. Перемішує ці мови. Such that man could no longer unite in rebellion against him. Щоб люди не могли більше згуртуватися і збунтуватися проти нього. God told not only Adam, but also Noah. Бог сказав не лише Адаму, але й Ною. He desired that mankind fill the earth, spread and fill the earth. Він хотів, щоб людство населило землю. As a result of the languages, we also have different nations. Через те, що стало багато мов, через ці мови розвелося багато народів. That's Genesis 10. 10 розділ Буття. This is a foundation stone. Це такі основоположні камені. We are still living not only in a fallen world. Ми досі живемо не лише в гріховному світі. Not only are we living in a post-flood world. І не лише науково ми живемо в постпотопному світі, післяпотопному світі. We're also living in a world that has different languages and different nations. Ми живемо також у світі, в якому є багато різних мов і багато різних народів. We're suffering the consequences of the sin Ми of всі, Babel. бачите, потерпаємо від тих гріхів попередників наших. And you can see it very evidently. I can't talk very well І ви today. бачите, це дуже наглядний приклад, що я до вас не можу вашою мовою говорити. I need a translator. Мені треба перекладач. So we're still living in that world that God judged. Живемо в тому світі, на який Бог послав один суд, другий суд. God chose to take one man out of the nations. Бог вибрав взяти одну людину із всіх народів. In fact, he rejected the world system. Він відкинув таку світову систему. And he takes one man, we have the genealogy leading to Abraham. І він вибирає одного чоловіка, в нас є родовід, який підводить до Авраама. God entered into a covenant with Abraham. Бог вступає в завіт з Авраамом. And remember, this is a legally binding document. Пам'ятаєте, це юридично такий скріплений документ. God says that now he will deal with all of the nations that now exist. Бог до Авраама через цей документ каже, що тепер я буду мати справу з усіма народами, які в світі існують. On the basis of how they treat his people. На основі того, як ці всі народи ставляться до його народу, цього вибраного. Or the descendants of Abraham. Або до тих нащадків Авраама. We are living in a world that God is dealing with the nations. Ми живемо в світі, коли Бог має справу з народами On the basis of the Abrahamic covenant. на основі завіту з Авраамом. Now God promised that from Abraham he would have many descendants and he would create his nation. Бог пообіцяв Аврааму, що з нього вийдуть багато нащадків і постане народ. So based on the promises given to Abraham, we have the nation of Israel. На основі обітниць, які Бог дав для Авраама, повстав народ Ізраїль. Now even in the original creation, God tells us Навіть в тому самому першому творінні Бог нам каже, the purpose of mankind, one of them, одна з цілей людства, чого він створив його, one of them is to marry and have children одна з них це, щоб люди одружувались, народжували дітей and create families і створювали сім'ї. and continue with descendants after those. Продовжували створювати нащадки. The second purpose is to subdue and rule the earth. Друге це
управляти землею. So Працювати на землі і управляти He нею. intends for mankind to have limited sovereignty over the world. Він мав намір, щоб людство мало обмежену таку суверенність над світом. And now that we have the nation of Israel, he intended that Israel rule the world. І тепер, коли вже повстав народ ізраїльський, він хотів, щоб цей народ ізраїльський правив над світом. So the biblical narrative leads to the age of the kingdom. Біблійна оповідь далі нас підводить до віку царства. Under David and Solomon, the nation of Israel ruled the world. Під царями Давидом і Соломоном народ ізраїльський, він правив світом. But even David Але навіть Давид and certainly Solomon і, звичайно, Соломон, still had the sin в nature. них була гріховна природа. They were affected, like all of the descendants, affected by the fall. Як і всі нащадки Адамові, на них теж гріх повпливав. Sin continues to corrupt. Гріх продовжує робити нас злими. The nation corrupted itself as well. І цей народ теж став такий весь погряз в гріхах. Even though Israel was ruling the world in the time of Solomon, І хоча Ізраїль правив над світом в часи Соломона, not only was Solomon sinful, but so were the people. The nation was destroyed, but the people would continue. Нація була ніби зруйнована, але народ все одно жив і живе. During the decline of the kingdom, and even in many promises before, Під час занепаду цього царства і в багатьох обітницях до того, in fact, going all the way back to Genesis 3:15, повертаючись назад аж до Буття 3 розділ 15 вірш, there's going to be a descendant of the woman, the seed of the woman. Бог сказав, що буде насіння жінки. Genesis 3:15 tells us that this seed will deal with the issue of evil. В Бутті 3:15 сказано, що це насіння жінки переможе зло. The prophets that God raised up during the period of Israel's decline Пророки, яких Бог настановив під час періоду занепаду Ізраїльського gave a царства, lot of detail concerning that descendant of Eve. багато давали всяких деталей про це насіння Єви. He Тож would be the Savior. He Це would буде be Спаситель, the це Messiah. буде Месія. So we have the predictions of the coming of the Messiah. Бог дає пророцтва про прихід Месії. Messiah comes from the original man and woman. Their original Месія creation. походить від самого початкового творіння, першостворених Адама і Єви. The Bible traces the line through Noah, В Біблії подана цей родовід через Ноя, through Abraham, через Авраама, through the son of Abraham, Isaac, через Ісака, Jacob, Якова, eventually through Judah, далі через Юду and then eventually through the line of the і kings. далі через родовід царів. And the son of David and Solomon would eventually be the Messiah. Давид і Соломон, і далі і з них вийшов Are you Месія. seeing how this narrative Ви бачите, як ця оповідь, як цей наратив, is all tied together? все пов'язано, нанизується. This is the purpose of God in Це world Божа history. ціль в світовій історії. So these are the major events of Це world history. основні події в світовій історії. Now, the Messiah came, Месія прийшов, and the children of Israel, they were very happy, right? і діти Ізраїля були дуже щасливі. They Месія said, прийшов. wow, the Messiah is here. О, Месія прийшов. Let's accept the Messiah. Давайте приймемо, Месія прийшов. Is that what happened? Так було? No, they rejected their Ні, Messiah. вони відкинули свого Месію. And what did Jesus promise? І що Ісус їм пообіцяв? That he would build his church. Що Він збудує свою церкву. Now, it does not replace Israel. Церква не заміщує Ізраїль. It's as
something of a discipline of Israel. Це ніби таке церква, створення церкви, це як дисциплінування Because Ізраїля, чи покарання. all of the reject their Через Messiah те, що will Ізраїль be a king. безгрішний цар. And in that kingdom, he will bring together his people, І в тому царстві, в те царство він збере свій народ. the believers during the church age will be raptured, Віруючі в період церкви, які живуть в період церкви, будуть підхоплені. and the believers will be part of that kingdom as well. І віруючі, які будуть підхоплені, теж будуть частиною цього царства. But we have an age of at least 2,000 years now Але в нас зараз продовжується вік, який продовжується вже щонайменше 2000 років, of the вік church церкви, age, вік церкви, awaiting the return of the Messiah, який очікує наступної події повернення Месії, where he will establish his kingdom. коли він встановить своє тисячолітнє царство. So there's world history Ось це і є світова історія. on one slide. На одному слайді. And it's world history from eternity Це світова історія, яка починається із вічності, all the way to eternity in the future. закінчується вічністю в майбутньому. That's the plan of God. Такий Божий план. We'll look at the individual major events. Ми будемо розглядати індивідуально кожну по окремості основні події. Some of them will go over quickly because of Деякі ми time. швидко будемо дуже проходити через брак часу. But if you can remember this plan, Але якщо or ви запам'ятаєте цей план, ці камінці, these foundation stones, ці основоположні камені, you'll not only understand the plan of God throughout the Bible, то ви не лише будете розуміти Божий план по всій Біблії. but you'll also Були народи, Been які destroyed. зникали, були зруйновані. in the sovereign hand of God. We'll look at the creation as a historical event. Ми розглянемо створіння як історичну подію. We'll look at the fall of mankind in Genesis 3. Далі гріхопадіння людства, We'll look буття at 3 розділ, the Genesis flood. потоп, We'll look at the scattering. розсіяння, We will look at Abraham. Авраам. In fact, like I said, you can develop an entire chronology for the whole book of Genesis. Можна розвинути цілу хронологію для